People go for the next title. It is nothing but stepper motor. It is in your watch, a basic thing it is. So just discuss about the basic details first. A stepper motor, it will continuously rotate by a step angles to complete a 360-degree. It is the most important machineries in all the domain, in industries, commercial usages, in all the aspect it is regularly using, and it is also interesting to study. So basically this machine is nothing but a DC machine. We have to give the DC power supply, but the DC power supply should be given by a controller in a pulse format. Then a rotor part. Based on this rotor part, we have several titles here. We does not need to give any power supply to the rotor based on the title. We will discuss this issue on the next slide. A rotor part will rotate in a step-by-step angle, okay, with respect to the input pulses. So that is the data here. So it is a brushless machine. Then it will rotate only a step angle, and that step angle is respect to the input current pulses by a controller. And important detail is it rotates like a discrete angular rotation, and it is an open loop position control, which means it does not record any kind of feedback. மோட்டர்ஸோட கண்ட்ரோல் ஆப்ரேஷன்ஸில் ரோட்டரோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இந்த மிஷினரிஸ்க்கு எதுக்கும் தேவையில்லை. இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ ஓப்பன் லூப் பொசிஷன் கண்ட்ரோல், விச் மீன்ஸ் ஆஃப் எ சிங்கிள் கண்டென்ட். ஸ்டேட்டரில் பவர் சப்ளை கொடுத்த ரோட்டருடைய ரொட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ரோட்டார் எங்கே இருக்குன்றதை தெரிஞ்சு அதை ரொட்டேட் பண்ணணுன்ற பாசிபிலிட்டிஸ்க்கெலாம் இதுக்கு தேவையில்லை. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் த திங், நோ ஃபீட்பேக் சிக்னல் ஃபார் த மோட்டார் ஷாஃப்ட். மற்ற மிஷின்ஸில் ரோட்டாருடைய பொசிஷன்ஸ் தெரிஞ்சு தான் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎல்டிசி மோட்டர்ஸ், அந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் இதில் கிடையாது. ஸோ ஃபார் தட் a value of reduction is there. Before going to discuss about the detailed content, you need some basic parameter. The first one is nothing but step angle. மோட்டரோட ரொட்டேஷனுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்டெப்போட டிகிரி வேல்யூவை டிக்ளேர் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டெப் ஆங்கிள். இட் இஸ் டிக்ளேர்ட் இன் அ டிகிரி வேல்யூ அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை பீட்டா. It has some expressions. Beta is equal to ns minus nr divided by ns into nr multiply of 360 degree. By simplifying this thing, a step angle is found out by 360 degree divided by m into nr. M is represented as number of stator phases. Nr is nothing but the rotor speed. So based on this thing, we can easily calibrate the step angle beta value. The step angle is nothing but a degree, a distance moved in a rotation. The next content is nothing but resolution. We discussed before is nothing but step angle. Now, இப்போ ஒரு ரோட்டர் 90 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா 90 டிகிரி ரொட்டேஷன் அப்படின்னா 90 டிகிரி ஸ்டெப் அதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 360 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை 90 டிகிரி தேவைப்படும் அப்படின்றத வச்சு தான் இந்த டேர்மை ரிலேட் பண்ண போகிறோம். இஸ் நத்திங் பட் ரெசல்யூஷன். ஸ்டெப்ஸ் required to complete the 360 degree is nothing but a resolution. For example, if a 90 degree means 4 90 degrees are required to complete the 360 degree. So the resolution is 4 for a 90 degree step motor. At the same time, for 30 degree step motor, to complete 360 degree, how many 30s are there? At 12 30 degrees are there. So to complete a 360 degree, the motor needs to proceed 12 steps for 30 degree stepper motor. So hence, for a 30 degree stepper motor, the resolution is 12. So this is the thing now. Then these all the things are application. We have several applications here in different domains: instrumentation applications, computer peripherals, office equipments, machine tools, robotics, electromedical applications, some of the miscellaneous items. And wherever a step angle function is there, there will be a stepper motor. The advantages, the first one is nothing but an open loop content. I already declared this thing. Closed loop function இதில் தேவையில்லை. ரோட்டருடைய பொசிஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் மூமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. பை கிவிங் த ஸ்டேட்டர் பல்ஸ் we can perform the rotor rotations. ஸோ ஓப்பன் லூப் இல்லாததுனால நிறைய சேவிங்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது. ஃபீட்பேக் லூப்புக்கான எந்த எக்யூப்மெண்ட்டும் தேவை கிடையாது. செகண்ட் திங் இஸ் நத்திங் பட் நோ அக்யூமுலேட்டிவ் பாசிட்டிவ் எரர்ஸ். பல்ஸ் நான் என்ன பல்ஸ் கொடுக்குறேனோ அந்த பல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் ஆங்கிள் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதில் எரர் கண்டென்ட் எதுவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. இஃப் ஐ கிவ் த பல்ஸ் ஆஃப் சம் duration of 30 degree,
அவுட்புட்டில் 30 டிகிரியோட ரொட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். தேர்ட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் மெக்கானிக்கலி சிம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரொம்ப காம்பேக்டபிளான விஷயம். ரோட்டாருக்கு நான் எந்த ஒரு ப்ரொசீடிங்கும் பண்ண போகிறது கிடையாது, பவர் கொடுக்க போகிறது கிடையாது. அதனால் இட் வாஸ் மேக் இட் அ சிம்பிள். அட் த சேம் டைம் ஃபோர்த் இஸ் ஆல்சோ எ சேம் திங், நோ மெயின்டெனன்ஸ், ஸோ ஈஸி டு ரொட்டேட். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், லோ எஃபிஷியன்சி, பவர் கன்சம்ஷன்ஸில் சில லாஸஸ் இருக்குது, அதனால் எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிக்ஸ்டு ஆங்கிள் ஸ்டெப். நான் நினச்ச ஸ்டெப் ஆங்கிளில் இதை ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறதுன்றதில் சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய கண்ட்ரோலர்ஸ் தேவைப்படும். பட் இதுதான் 30 டிகிரி தான் அப்படின்னு பிளான் பண்ணால் இட் வில் கண்டினியூஸ்லி ரொட்டேட் ஆன் 30 டிகிரி, ஆர் எல்ஸ் இட் வில் ரொட்டேட் வித் சம் மினிமம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ். ஸோ நோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ் இன் ஸ்டெப் ரெசல்யூஷன். ரெசல்யூஷன்ஸ்க்கான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ் எதுவும் கிடையாது. ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் 360 டிகிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் 90 டிகிரி ஆஃப் ஸ்டெப் மோட்டர், it need 4 resolution. 30 degree of step motor, it's need 12 resolution. So இந்த மாதிரி ரெசல்யூஷன்ஸில் எந்த காம்ப்ரமைசேஷனும் பண்ண முடியாது. இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் தான் 360 ரொட்டேட் பண்ண முடியும்னா கம்பல்சரி we have to provide this much of steps. This is the stepper motor working content. It is animated video. Take it as an example of this picture. Industrial usages, it's nothing but your robot. This robot needs to rotate clockwise, anti-clockwise in a step position to make their performance. So this is one of the example model of stepper motor. It has a classifications. It has 3 types of stepper motor. One is variable reluctance, another one is permanent magnet, and another one is hybrid. All will operate like a stepper motor, which means of it's not a continuous movement, it will rotate in a step-by-step manner. But operating principles differs on the front end title. A reluctance based step rotation is nothing but variable reluctance stepper motor. Permanent magnet function based step function is nothing but permanent magnet stepper motor. A hybrid is nothing but a micro stepper motor. Let's we discuss one by one.